స్ట్రగుల్ అవుతుంది. లారీ చాలా పెద్ద లారీ, అంటే కిందకి దిగుతుంది. ఇది చాలా ఒక 14 టైర్లు ఉంటాయి లారీకి. చాలా హెవీ లోడ్తో వస్తుంది. కొండ కింద ఇది లారీ దిగుతుంది. కొండ కింద టర్నింగ్. heavy load lorry. Slow. heavy load 12 tire, Marrimil Ghat road, cutting slow way. What hand? పౌల్ట్రీ ఫామ్ వ్యాన్ అండి. బాయిలర్ కోడి పిల్లని తీసుకెళ్తుంది కదా, ఆ వ్యాన్. కోల్డ్ ఏం లేవు కానీ ఎంటీ వ్యాన్ వెళ్తుందండి అంతే. 14 టైర్స్ లారీ ఇది. చాలా హెవీ లోడ్తో వస్తుంది. ఘాట్ ఎక్కుతుంది. చాలా పై నుంచి తీసుకుంటారు కటింగ్. ఇక్కడ టర్నింగ్ సరిపోలేదు, బ్యాక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఇక్కడ లారీ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోకుండా రాయి కానీ లేకపోతే ఒక చెక్క లాంటిది కానీ పెడతారు, అంటే లారీ గోయిలోకి వెళ్ళిపోకుండా. ఇప్పుడు పైకి ఎక్కుతుంది. చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది. చాలా స్ట్రగుల్ అవుతే ఎక్కుతుంది ఇది. చాలా పెద్ద లారీ ఇది. గోతులో దిగిపోయింది, వాలిపోయింది పక్క సైడ్కి. చక్రాల నిండా బురద. చాలా పెద్దదే. అయితే లారీ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఎక్కుతుంది. లారీ వెళ్తుంది. టర్నింగ్ చాలా గ్రావెల్తో ఉంది. వాలిపోతుంది ఒక సైడ్కి. ఇది చాలా పెద్ద లారీ ఇది. టర్నింగ్ తిరిగేస్తుంది. చాలా పెద్ద లారీ స్ట్రగుల్ అవుతుంది.
14 టైర్స్ లారీ, 14 టైర్స్. చాలా హెవీ లోడ్ ఇది. చాలా స్లోగా దిగుతుంది. ఫోర్టీన్ టైర్స్ లారీ అండి. ఇంత జాగ్రత్తగా టర్నింగ్ తిరుగుతుందో చూడండి. తిరగదు, రివర్స్ రావాల్సిందే తప్పకుండా. ఇది చెక్క ఏదో అడ్డు పెడుతున్నారు లారీ స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఎక్కేసింది.